kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo awdoon show oo aad ka daawanaysaan internetka idinka oo daawadayaal nooga baran doona barnaamijyo noocan oo kala daawadayaal waxa aan haatan idinku soo dhaweyn doonaa mar dhow xaflad aad u ballaaran oo ka dhacday xarunta New Holly xafladan oo uu soo abaabulay Maxamuud Yuusuf Maakis isla markaasna u gogol xaaraysay xaflad ka dhici doonta hotelka Double Tree oo ay markaas soo qabanqaabisay hay'adda la yiraahdo Care Center ee hogaamiyaan ubax gardheere iyo Munira waxa xafladan gogol xaarka ah oo ka dhacday xarunta New Holly saaka iskugu yimid dad aad u fara badan oo ka kala socda xafiiska maayarka magaalada iyo qaybta gaadiidka dadweynaha iyo waliba dad ka socda markaas community activist waxa ka hadlay xubnaha fara badan iyagoo dhammaan isla qiray siday muhiim u tahay in la isugu yimaado kulan caynkan oo kala isla markaasna kulankan waxa uu martigelin u ahaa isla markaasna lagu quraacanayay mudane abwan Saciid Saalax oo ah qoraa Soomaaliyeed ahna macallin wax ka bara magaalada Minneapolis isla markaasna dad fara badan ay ku xasuustaan in erayadii ay ka mid ahayd alif la kordhabay alif la goday iyo waliba fanaaniin iyo kooxo riwaayado dhiga oo in badan suugaantiisa qoray abwaanka oo loo sameeyay kulankan martigelinta isla markaasna guest speaker ama key speaker ka xafladda Double Tree ka dhacday ayaa isaguna qiray siday muhiim u tahay aqaloo meeshaasi gabay qiimo badan ka soo jeediyo mahadnaqa Cabdiraxmaan oo isaguna ah nin dhalinyaro ku nool magaalada Seattle gabay qiimo badan halka ka jeediyay barnaamijkan oo uu dhinaca farsamada naga caawinayay Duraan oo markaasi maxaan ku radaa producer dhinaca farsamada ka ahaa TV-geena ka ayaa waxa uu dhacay si qurux badan daawadayaal nala daawada barnaamijkii bilowgiisii ilaa iyo dhamaad oo si habsami leh ku soo gabagabay. I have the fortune to fortune or misfortune, if you want to call that, to be right here with the rest of you guys when light rail was constructed on MLK. And I had a small business at the time, and just like many small businesses along MLK here, we were struggling hard. We were very struggling doing public transportation and how it, promises that it's going to create wealth and opportunity for small businesses here. Hasn't come yet. And the important thing is that the biggest lessons we got was we need to mobilize, we need to organize. At the time, I was upset, and we organized two organizations that will help small business around here. And that's the East African Business Association that you are aware of. Many of you will remember about that, as well as the MLK Business Association. Working on now that I work in Congressman Adam Smith's office, all these transportation things. Now and then I got invited to all these events. Oh, transit just put up this new thing. Cool stuff is coming. Federal Way is all upset that they're not fast enough to get to light rail is building fast enough for them. All these things come at a price. I just want to punctuate that to every single one of you that the esteemed lady from City of Seattle has talked about. But it's very important to the immigrants and refugee community that unless we're at the table early and organize and have an effective voice early, you're going to lose out. Or the things that will accommodate people won't so much accommodate us. Okay? To that end, one of the things that I'm trying to do, I have met with numbers of other leaders in the refugees and immigrant community around King County, South King County mainly. We are formulating and organizing a demand, ask for a advisory commission, the Immigrant Refugees Commission, similar to that of the city of Seattle, and we want to be able to advise King County Council members on some of these challenges and important issues. Among these top priorities is transportation and its impact to the immigrants and refugees community. So to that, I ask for your help and support and help to give us the wind, to lift us our wings all together so that we can have a more effective voice at
county government because they are, there's a big impact. So things like you said, Seattle are moving away, people are moving to unincorporated areas of King County. And so King County government will have a lot more say into the issue. And I would, hopefully help bring you some perspective at a higher level in terms of bracing the change that will come. Access your government, reach out to King County government, reach out to your congressional offices. I know my office, Congressman Smith, is absolutely accessible to you guys. Come on in, and the Congressman would like to be helpful to the conversation. He's not going to be directly in charge of all the policy goes on, but he knows how to make a few phone calls, and he knows how to help advocate some of the things that we all care about. So with that, I'd like to turn the floor back to you. Thank you very much. Well, thank you, Somali First TV. First of all, I would like you to start with your name and introduction. My name is Dick Burkhardt, and I'm a longtime community activist in Seattle, in the Southeast Seattle neighborhood that we're in right now, a fellow neighborhood. I have a background in mathematics. I used to be a professor of mathematics and worked at Boeing. But now I'm a full-time activist for economic justice and for better transportation. Okay, for the meetings I short even today, we have here, we like the idea of seeing this community people come together. I'm very impressed by all the community leaders who came here today in the Somali community. And I understand it's extremely important for community leaders to work together. Because in our system, things happen when the politics are right, and when the politics are wrong, they don't have to. So you have to learn how to work with politics. You have to be a voice in your community, learn how to work with the different, you have to build alliances with different groups to make things happen that work for ordinary people, not just for wealthy people. I have seen this message to the community. What message We need to look to understand what's happening right here in our neighborhoods. We need to look at sometimes at the world situation, and then the national situation, and the state situation. Why don't we have better bus service? Well, that may be due to the financial crisis at the national level, and to state level politics, and to the way the taxes are allowed to be state. If we don't understand this, we get very frustrated. But when we understand how the state works, the politics works, the economics works, then we can say, well, we need to act locally, but we also need to act at the state level and the national level. Great, thank you so much. We will have more emphasizing interview with you. Thank you for coming. Thank If you visit the historical museum, if you go there, you find a lot of my great-grandfather, he was living in the my grandfather was the council. But my grandfather, when he was a boy, his hobby was trapping wild animals, like muskrat and raccoon and skunk. You go up and shoot some people and trap them. Like pioneering. maadaama siyaasiyiinala joogo waxaa yidhaahdaa Soomaaligu waa tix iyo tiraab maadaama abwaan la joogo walaa jeclaan lahaa in naga maqlo hadalka in hawraari naga maqlo xunaaya tixa naga maqlo oo waliba soo dhaweyn marka inta waxay la yidhaahdaa technology-ga ama mustalaxaadkan diiniga waxaa jirta wax yar oo kifaaya والكفاية وحوي واجب dadka wada saaran hadii qof uu qaato dadkii kale aadimeen noqon maayaan uu ka dhacay marka si aan bari nooga dhaco intaas waa hadii qof Soomaali marka wax badan ma wadiyo laakiin waxaan isleeyahay wala halka yara ma buuxin kartaa toos marka bismillahir rahmaanir rahiim
وهم بحي رسولوين وشعلا ولو مركي هو دي ما ركتي لكن لا بس وحلال دائما سعيد بجعله معلي انما استاذ من ما استوى مقعه هذا انت مسكين هي معلي سعيد ولا ما تمر ولا بتفكرني يا موضوع وحلال هاي استاذ كي سعيد ايامها مسؤوليه انا كيا وشيدا استاذ تعليم وشيء دولان كيو جديه ابونتان أستاذ سعيد وأيامها مسؤولية أكيا وشيدا أستانتي تعليمتي أبشيه دلانتي وديه أبونتا أوركين نشوفون أكيا وشيدا ألف دائما سعيد ألف لكربي ألف لهوستبي ألف لاقودي أنا ومان وراني وإليالي سي أبوانكو ليرو أروي عامو بين كواستي سندقتي هدهنا أيامتو إيطاليا يسكو تاجي أدمدا سعيد أيامتو إيطاليا يسكو تاجي أدمدا يجنو أدي أبواني هاي كما هارينا بونتو ولي ووابتريا أرداغي لهايدي آدم كيدي كما تجين المهو دحتوغا هاد بجينو كما يونكتي سهوري أول في سجليا ألف لكربي ألف لهوستبي تصوار ألف لاقودي أنا وما نراني وإريالي سي أبوانكو ليرو أروي عامو من كواسي صدقك يهدينا عنقوي واي كل كياي أجلنتو ومدين وإليو وملايلة تعدو روح بقى كل المو الدنيا لك رجالي وأنتي صومالي كدمال كود عي وهذا ونقش كني أستاذكم كل كياي أجلنتو ومدين وإليو وملايلة تعدو روح بقى كل المو الدنيا لك رجالي in yaroo ku jiraba afkeennii dimaaliyo awoodlii inuu mudan ilowshana ku dhow yahay aragtidoodu siiso afka aan ka xidhan oo u ordaaya oon harin kolkii ay jalanto ummadeen weyliyo malayla tiicdo ruuxbaa ku laalmo adduunyada la kala galay in yaroo ku jiraba dhaqamada isgelay iyo ummadaan la derisniyo ufadiyo dabaylaha كأفكيس تيجيو أنشئيو إنتي وعن أبدكنا كأبرشو بها إيوه يدا وقالين إلى هذا كل إيمان أفكودو المهنا إلى شان كلتني يا أبدو مرنا عن كهرين أستانوي ينونو إليسوي ينوشدن inta adduunkan ogadiisa joogo afuufa iyo neefto ajashiisu dhiman tahay ikraam iyo wanaag bay ummaduba u haysaa naftu waa amaanay ayaantii la qaadana allaheena weyn baan ixsaan inuu u falo irdihii fardowsiyo u balloqo albaabada ku itaalin ducadu aamiin badeenahay kusoo waxaan raacinayaa taasi waxay jiiftaya ما يسوي لي محمد كانوا حيلا هاي مركز الوا تاس واحد جبتها تنوا تحير ويا نورس مشينا ساده قبي سلادو هدان صدر كفالي يصلي لما صدى هدان يره سير راعو on sababta sheegay waxa saaka igu qaaday سيسا قلتي لي سيسا مؤمن سيسا معنى وسياقة عنه واحد جراء قفل تحتمية واحد سووها بول باجروها ضدك كلا لكن هذه مكانها ضرورة الشعر ضرورة الشعر سيسا قلتي لي سيسا مؤمن أول مكة السؤال ما وركا سينك كبدو أنا الحمد واحد شيء أول مكة السؤال ما وركا سينك كبدو نوري بسيدي وكوها بناي سو كعيوني مياني ونسودي عانيه ساكا ما وضع وحسن هذه الوسيلة يا ما سنسلو ما شاء الله يقصدوا ويتيدمنه ميري سادركيا إن أستاذ كتر ومعلن كيسيبوا وقهر ليس إن أستاذ كوسيجاي أو رسول له سفين قال كذا المعلم وأن يكون رسول إن أستاذ كوسيجاي أو رسول له سفين قال يوسف كالنبي يريو دولار سرها شو سيفتي جهل ولا بحي يصور كغالي كيسا سرورة دندلن وسرورتي
iyo ilmaha sare u eegaya safka iyo daabuurka iyo ardana wada siyaaxaysa sabir niman lahayn baa ka jira kana sargaarayna siciid iyo dhigiisuna uu sadiya liibaan ninka ka cararaya oo ma garanaysa aan ka laakiin qolada macallimiintu iyadu waa liibaan bay arrintaas u tahay safka iyo daabuurka iyo ardana wada siyaaxaysa sabir niman lahayn baa ka jira kana sargaarayna siciid iyo dhigiisuna uu sadiya liibaan ee goortuu nin sooyoon arko madaxu soo faysmay macnii nin weyno arday u ahaan jiray markuu arko oo dee markii bidaay goortuu nin sooyoon arko madaxu soo faysmo oo salaan iyo kalgacal dhab ugu soo bayro saaxiibkee ahayd iyo kolkuu tu-aasho sii raacdo mise waa ninkii uu sajiray sabanan dheeray mise waa ardayga yaraa ee u maaragtay saruur iyo farxadi soo markaa dhab uma saaqayso saruur iyo farxadi soo markaa dhow uma saaqayso sabuulkay baxsheen iyo mirihii saaka lagu reeyay sabaaxa ka badan macni ciidaa wey sabaaxa ka badan duul intay sadar u meesheen rusushii ilaah soo diray iyo salafkii mooyaane sanku neeflihii kalaba way u sarreeyaan oo macallimiinta wey sumadiya astaan weeye aan sida u guurayna saqiir iyo kamiruumiyuhu waa u sacabayna suudaanka iyo amiirada iyagaa nooga sii mudane saajirkaanu tuugniye allaha uumay samadaane si weyne bawukaa ninkii sadar kol ii meeshay isagana ninkii saadka iyo siin u kala soocay samadow adaa kaalmale saaci taladiisa watii ahayd allow macallinkeen kaal nin kaalaba allow kaalba ereyada dambe ay ku fadhiyaan jazakum allah khayr wasalaamu kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka oo aan soo marinayno barnaamijkan waxaan ku qabanaynaa deegaanka hotela waxaad ka daawanaysaan Somali Voice TV iyo internetkaba waa barnaamij khaas ah oo aan qabano oo isla markaasna aan dadka Soomaalida community-ga magaalada Seattle Washington aan ku soo gudbino waxaa haddan la jooga Cabdiraxmaan Garaar oo community activist ah isla markaasna ku barateen rubo iyo waliba xaflado aad u fara badan iyo qaban badanba Cabdiraxmaan ku soo dhawaada Somali Voice TV iyo awdoon show awdoon show maxamed awdoon salaam ya adiga Somali Voice TV maasantiin dadka awdoon maanta waxaynu fursad qaaliya oo la kulmay صالح أحمد قرآن الوين أبو يانكا أبا أبو الصومالية إنه أمريكا حملنا كم إذا حمل بين أفريقيا ما بين الصومالية حملنا كل في بعونكا تركي أساس شو وكذا كلوا ما سنتين في بتانكي كوري بمدام الله عليه وقليا الحال ساكن صاحب البلد في رمضان وكوميديا محمد آدم أسأل كذا في السعودية وأمريكا حديث أمريكا marka macnaha message qisadan qofka message ka qolka ku leeyahay wallahi waa kun qaadaya maadaama waxay ahayd kulan kulmiyay dadka bulshada rasita dad badan mashquula shaqooyin kala mashquula tarbiyada kala duwan qaar sida loo koro marban organic stage-da nawaxi Washington degmooyinkooda ah campaign ku jira oo aad uga shaqeeyo America iyo dad badan qof kasta oo busy marka kulan dadkeena doorka ay ku kulmeen buu ahaa alaal isku wadaarsadeen istageysteen martina uu noo ahaa khayr Allah siiye si wararkan Saciid Saalax aabbaha Soomaaliga waa tahay waxaa jirta fariin kale oo aad jeceshahay jimcaha inay dhacdo saan maqlay maxaa akhbaartaas naga gaarsiin فرنتان تتكلم شغلي واحد organizer بروها مية كريسر بروها مية كريسر ومية كسر بسيتك واحد كلام يستحق appointed let's leave Washington في district أو قبل كنتيا ولا سيتا في متشاء ولا في متشاء position أفكارتها كروية كمبين كذي فقلك وحين سيتا كمركز سهرة معنا وكان كذا وجماعة ويان ماي ناين وحنا هو إن رمضان لشان كذا فرنتا ودوم مداها مين مثلا كقف إمتى داريا بدينا كشف الله سببنا فهو أن رمضان مبارك وبرد
political class وعضينا ومباراة لكن عندنا قوة أكثر تمكن مستوى الدولي كم درجة أوكي يشيلنا وعضينا لكن حتى لو نبي لكن شاب كنا هنا مالنا لوده لكن fundraising event ويا فلاير دي مكيبيني ما شاء الله خيرتي لما سولوين وأنا أكثر بينوتا مرعي بكل إذا سومالي أمريكا واشنطن fundraising وصل يصير مية جريسون سيتي ميرا استدين الأولى ده وحيلا هاي فرين درو وذاتك السيستم الأمريكي مكود إنه لا تقع كشغل يسوي fundraising كان organization كان ولا أمريكا كان بين الوجه كير سنتر عاون عيسى هو فرصة خالي بينوان أخيرا ما بيسولوا وحنا نسمع هذه أدبار ومفروض عبد الرحمن دبعا waxaad kaloo ka shaqaysaa fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya shaqo-geynta badan oo magaalada siyaarada galka ayaa u abuurtay shaqo-geyn ayadoo xaalada adag lagu jiro xagga shaqo-geynista fursadaha noocaasa intii aad ku jirtay oo dadka shaqo-geynaysay maxaad ka dareentay community-ga uga baahan yihiin كوش community waxay la qabaan baahidaas markay shaqooyinka noqoto oo xoogii la sifooyay economic security baa ka shaqeynaya dadka shaqooda taasina dadka waxay siiyaan sharaf iyo miisaan jadid qof ma ku shaqeeyo wuxuu awoodi karaa inuu noloshiisa maareeyo kana kaaftoomo gargaarka dowladda waxaa fursad u yahay inuu qaaliyahay oo dadka aan la kulmay ummaddeeda iyo most afrikaanka soomaaliha u badnaadeen marka qofku shaqeeyo qofku wuxuu leeyahay qiime shakhsiyad buu yeelay wuxuu ka kaaftoomay gargaarka dowladda la siiyo hadduu yahay qofka qof dhawaan soo galay ama family qof haysta xoog labada waa la shaqeeya iyo dadka qaxootiga soo galay resident immigrant oo qaarkood dhalinyaro badan yihiin dadkeena waa shaqaystaan waxaan arkay fursad qaaliya dadkeenu markay shaqaystaan in ay noqotay wax macna value u soo galay bulshada maadaama sadaqaday baxsanaya inadooda xiranaya marka aniga waxay ahayd inaan wax weyn oo aan ka sii talaabada ka sii macnaha ka sii yaraado maadaama raadka wanaagsan bay ummadda ku leedahay shaqo qofka marka u qabto aad iyo aad sidaa ognahay cabdiraxmaan waxaa laga yaabaa inaad dad badan la kulantid oo waddanka ku cusub oo ka yimid africa wadamo kale waddan saddexaad loo soo gudbiyey waddankooday ka soo qaxeen waddan labaad bay yimaadeen wax badan ba qaxooti ku ahaayeen waddan kale yimaadeen nolol cusub bay bilaabeen oo aad dib u dhigtay dadku inay wax bartaan si ay u helaan fursado qaali noloshooda macnaha muhiimada ay leedahay waa lama hora nolosha fureed waa aqoonti laakiin ururaha jira aawo qofku markuu yimaado qofku inuu soo saaro dakhli soo galo maadaama guriga laga saaray haddaadan shaqayn waxay ka noqotay waa homeless baan noqonaysaa guri laan baa ku dhacaysa arrimo badan bay la shaqaalaanta xataa arrimaha qoyska dhib bay ku tahay qofka haduusa familku cid kamid uusa shaqayn isku xirnaanta iyo wadajirka familku waxaa qabsada caqabado waaweyn marka qofku markuu shaqo helo talooyinka aan bixiyo waxa weeyaan qofku shaqo helo talaba maroba iskuulka shift baad shaqaynaysaa 24 hours 8 hours maximum 10 hours 12 hours baad shaqaynaysaa saacado kala haysataa haddaad gelinka damba shaqayso subax oo dhan waxaad haysataa fursad qaaliya aad college ka tagto meeshaan ka shaqeeyo magaalada waa nignaa basic educationka laakiin qofku marka levelkiisa kordho oo advanced level noqdo sida central social highland clinical iyo renton waa u jira maadaama meeshaas waxay tusaysaa qiimaha waxbarasho exposure oo ay kumaanku boqolaal umad aad baad class kala dhiganaysaa ama culture waa fursad qaali haddaan wax baran waxa weeyaan waddankan dhaqaalaha qoyska hoos u dhacaya marka ummadda markay wax barto kobaca dhaqaalaha waa badnaanaya ganacsigana badnaanaya waxtarka ummadda waddankeeni waa badnaanaya marka waa muran aqoonti furaha nolosha dhan booy rasuulkuna lagu yiri waa iyada lagu yiri iqra waxaad marka taasoo kale waa aakhir qofku library tag madax ka qaado xubinka noqo hooyinka luqadu ku adag tahay tag ilmihi geey maadaama library waa meel sahlan oo bulshada luqadu ka barakato تسهيلات فربضان بيلي بيحيان وقدوا وديتها من بلوة من ده يمسر لكن وفرصة هيستان مدينه وركوب جبابية وين خاتم السبوع المحيط عليه طبعا عن قعدتها لقوا بيا مدشوي إن أيوة شقية حطتين حرمنا سريع
هذه الله شقينية لقتها وحوار برانكرتا فرصة سنة وحكوسة هذه كرتا إن أقوم تادو يو شقدا دو إسلا سعدان ونوشا كجالي همجي المدبر الحين يعني هذه الدروم هتصلت هاي وهو ما هيعلن لنا فرصة الغالية على نص القيم شو سومالي فويس تي في داود ديال نقرأ سعدا يوتيوب كا أونلاين كا يولبا سومالي فويس تي في وحنا قيب وكنا قدنا برنامج كعاوس سعدا loogu ururinayo dhaqaalaha ama fundraising loogu sameynayo care center waxaana ay ka dhici doontaa xarunta double tree oo ku taala agagaarka South Center Mall aad buu maasantay Maxamed Abdul iyo TV Somali Voice intaba shaqo wanaagsan kawaliyaal ku soo dhawaada awdoon show oo aad ka daawanaysaan TV-ga Somali Voice TV halkan aan joognaa waa New Holly waxaa saaka ka dhacday halkan sidii aad ku daawateen barnaamijyadii dheeraa xaflad aad u ballaaran oo ay isugu yimaadeen dadka u ololeeya community-yaasha magaalada Seattle Washington madax ka socota gobolka State of Washington xafiiska maayarka iyo waliba maxaan ku yiraahdaa dad ka socda qaybta transportation-ka iyo mas'uuliyiin aad u kala duwan intuba waxa ay quraac la qaateen abwaan Saciid Saalax oo ah macallin isla markaasna ah curiye ama sameeye Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Seattle Washington isla markaasna u yimid inuu ka qayb qaato xafladda caawa ka dhacaysa Double Tree Hotel loo qabanayo xarunta Care Center Mall xafladan oo dhammaanteed dadkii ka soo qayb galay aad ugu riyaaqeen abaabulkeeda iyo qaabka ay u dhacday ayaa waxay ku dhamaatay jawi aad u wanaagsan iyadoo dhammaan dadku ay isku marxabeeyeen isla markaasna ay qireen sida ay muhiim u tahay in la qabto kulamo caynkan oo kala oo taabagal ah waxaa magaalada Seattle Washington baryahanba ka jiray olole aad u ballaaran oo lagu doonayo in kor loo qaado jiritaanka organisationada isla markaasna waxaa iyadana taa hareer socota dadaalo lagu doonayo in la kordhiyo khidmadda shaqo ee ay qaataan dadka waxyaalaha ka hooseeya $15 ku shaqeeya saacadii arrintan oo arrin aad u muhiim ah ayaa iyaduna qayb ka ahayd ololayaasha dadka qaarkood ka soo qayb galay xafladan ay ku jireen inay socodsiiyaan sidoo kale gaadiidka isticmaalkiisa ayaa dad ka hadleen oo waxay sheegeen inay siday muhiimad u tahay waxaana ka soo qayb galay dad markaasi doonayay inay fariinta gaarsiiyaan dadka ka socday community-ga ee halkan ka soo qayb galay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaan mar kale ku kulmi doono xaflada caynkan oo kala ah daawadayaal waxaad nagala socotaan internetka oo aad naga daawanaysaan Somali Voice TV welcome to welcome to Somali Voice TV. We have been there when you were lecturing for the event, the short event that the book guy was there and breakfast. So you were talking about, first of all, start to your introduction. Yeah, your Sure. Yeah. My name is Rahla, and I work at the mayor's office. So I work for the City of Seattle, Office of the Mayor, Ed Murray. I work as part of the Community Affairs team, and my focus is on youth engagement and youth outreach, but the Community Affairs team just does general outreach on all kinds of things. The mayor's office. Yeah, great. Yeah, you were an organizer as I had before that in America. Yep. And for your achievement, you are now working in a big office, in the mayor office. How delighted are you working with the community and doing that great job? I am very, like you said, I was an organizer before that, and I was also a business owner with my sister before that. We ran a restaurant and a venue in the Central District that celebrated our Eritrean culture, and then I became an organizer organizing for immigrant and refugee rights statewide after that. And really, I got introduced to policy work and a lot of political work as a result of being an organizer at One America. And then from that now, I get to use all those community connections
and all that knowledge that I've built up over the years to help and do effective outreach for the mayor's office. Oh, that's great, and it's really a great opportunity for us also to have you here in this interview. Today, in this morning, I have seen a lot of activists who are here. So what message would you like to send to the video program we're doing? Sure. I think with any elected official, any person in power, well, I want to say, first and foremost, I think that our communities are very underrepresented. I think that a lot more, there's so many leaders in the East African community, the Somali community, in the Eritrean community, in the Ethiopian community, in all immigrant and refugee communities. There's so many leaders within our community, but they never come out and become larger leaders. So to be representatives in city council and King County Council and become state representatives and become congressmen and congresswomen and become mayors of cities. I think there's so much potential there, and I really, really want to encourage and start building up leaders. They're already leaders, so identify the leaders that exist and help to facilitate them, taking on political participation. taking on leadership outside of our communities to be just general political leaders. So that's great. With the folks in power now, including the person that I work for, Mayor Ed Murray, we don't only want to represent one segment of the population. We don't only want to serve this community or that community. We want to serve all communities. We want to make sure that the policies that the mayor is passing, that the city council is passing, that the city of Seattle is working on are good for everybody. An immigrant population in Seattle is such a huge part of our community, and the East African population is such a huge part of our community that we want to make sure whatever we're working on, whether it's raising the minimum wage, affordability, interconnectedness, safety, whether it's searching for a new police chief, whatever it is, we want to make sure that we're hearing what the priorities, what's the most important thing for the East African community, what's the most important thing for every community, so that when we're making those decisions, we have everyone's voice, we've heard everyone's voice, and we know what all the priorities are, and then only by having heard from everyone can we make a good decision on who to hire for a new police chief, or what the best way is to raise the minimum wage without hurting immigrant businesses, or So you're saying we are in a lot of number here in this city, but for that we don't use it. You mean that instead of becoming a community leader, only staying there, there's nothing that's stopping you to be a council member, to be a senator, to be a mayor, even mayor. So people or the community has to build up that to look for what. And there's support there, and I'm glad, so now we have East Africans in the city council, or in the office of the mayor. We have myself, we have Haptamu, who's also there, we have Mohammed Sheikh Hassan, who's at the Office of Immigrant and Refugee Affairs. So we're there now, and obviously we're representing everyone in Seattle, not just our East African community, but because we come from that experience, we also want to help to facilitate more involvement and more engagement from our community. We know where the leaders are, we know who they are, and we want to help to folks to step up and make their voices heard, and where there's a little bit of training or a little bit of support or leadership development, more development that needs to happen. We want to help to do that so that 4 years from now we have people that are stepping up to not only speak to their representatives, but be the representatives. And so we hope that us being in these positions could help people to step up and say, oh, wow, I think, I would like to work for the mayor's office, or I would like to, be in representative government. So we hope that us being there can help to encourage people to step up. So to initiate this event is and come together, bring the idea, come out is the good thing to start. This is wonderful. We know there's leaders in our community. Oh my goodness, we know there's so many leaders in our community, but the idea is to make sure that you don't only have to be a leader within just our community. You can be a leader of the entire community, outside of our community, and then that also lifts up the issues of your community while it's serving the rest of Seattle. That's great. Nice to have you. We'll have a more interview too. And it's great to have someone who is very oriented, very talented, and love the community and involved to come all the events and encourage the community. Ruwa, thank you very much.
Uba, the co-founder of Care Center. Care Center. She will introduce herself to you guys, and there will be a big event tonight that she's leading on from Care Center. So welcome to the Somali Voice TV. event. Thank you, awdoon. I can call you awdoon, right? Yeah. Okay. Okay, so Care Center is a small grassroots organization with a vision to eliminate the achievement and the opportunity gap among East African youth. We are a very small, serve about 45 youth and their families, and we have a holistic approach in solving the achievement gap. Starting from, we have like a few programs, the mentoring program, the summer enrichment program, the after-school program, we have girls empowerment project, and then there's the parent engagement, where awdoon actually is one of the people that we train to do the training for the parent engagement, which is pretty much, you know, back home the teachers are the ones who taught the kids, and we just like made sure that we got them ready, we fed them, and we just trusted the system. But we came here and it's a different whole system, and if the teachers and parents are not in touch and they're not speaking, then we found out that parent involvement is linked to student achievement. So that's why we have the parent engagement piece too. Yeah, but according to the event that's coming tonight, what did you expect people, how big it is that the both guys here, Abwansi, Salah, and a lot of, I can see a lot of community activist people here. You were a big community activist, you were a co-founder of that big organization. So how this moment is to you? So actually I'm so excited. When we were doing the registration at the tables yesterday, felt like we are filling the room, and we just got a space for 120 people. It's $100, and since it's small grassroots and we work mostly with low-income folks, we did not think that we're going to fill out the room. So it's tonight at the DoubleTree Hotel. So Saeed Salah, who's a long-term teacher all the way from Somalia, and now very involved in University of Minnesota, is our keynote speaker. And then we have also Taslim Qasim, who did some research on student achievement and how it affects students of color, and she's going to share some of her presentations there today. We also have great council member Greg, who's going to do the welcome, the Renton council member Greg Taylor, and we couldn't get Congressman Adam Smith, but he sent a letter and a representative, and we have the parents, some of the youth, and everybody in the community. Not everybody, but almost everybody's coming. Oh, that's great. Nice to have you over. Yeah. Thank you. Yeah, have a great time. I would Professor Abduli oo ah community weyn macallin qoraa maaragtay dhinac walba maaragtay bulshada ay leedahay qayb weyn ka marka maanta laga soo wuxuu jooga xafladda waxaad ku soo dhawow Somali Voice TV كان ساكن في الوقت برنامج جديد ودقان عقد الدقري وما دخل حصل وين سعيد صالح أبوياها وين والصومالية عندك معاملة صومالية أجازين وبربارين هذا شيء وسارد وحوش البربارين كان شيء لكن برنامج كده غيره يفتن ما برنامج كده بربارين توصل للوين شيء هذا كده قراء مو بدل قراء مقتدار ساعي كان سمعت لها كلام شورى بس برنامج
fundraising ama barnaamij loo qaaran lagu qoonay soo falxad jooga ayuu ka soo qeybgalay isagoo hadda Minnesota jaamacadda Minnesota maxaa la ka yahay halka waa deegaankayga marka halka dadka shacabka u karin waa kana shaari jeelay u karin inaan caadi isku sabarinay inaan saaka halku dadka intiisa kale naga soo qeybgalay waa deegaanka hadda kale hadda ka hadlay meesha arrimo gaar ah oo kuseeya arrimaha gaadiidka dadka hogaanka iyo basaska magaalada siyaasada oo jaray waxay u ururinayeen bayana meesha lagu soo maray waxa kaloo jooga waxa weeye hay'adaha wadamada la jooga waxaan la jooga bayana joogta أقوم بأسفل هذا ورئيس القاعدة